السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا النهاردة فيديو ليكم من الأستاذ سلمان الأنصاري، بيتكلم فيه عن 3 أشياء السعودية تريدهم من الصين، و3 أشياء برضو الصين تريدهم من السعودية. وإن المفهوم الصيني للسياسة أن الاقتصاد يجلب أو يجذب السياسة، أما المفهوم السعودي فإن السياسة تجذب الاقتصاد. معانا النهارده الفيديو بتاع الاستاذ سلمان الانصاري مدته حوالي 6 دقايق بالظبط، بس ال6 دقايق دولت يا سيدي هيفهموك محتوى ما حدث في ال3 أيام بتوع وجود الرئيس الصيني. لو انت ما عندكش وقت تعرف ايه اللي حصل في ال3 أيام، الحلقه دي او الفيديو بتاع الاستاذ سلمان الانصاري هتشرح لك ما حدث في ال3 أيام في 6 دقايق، يعني كل يوم بدقيقتين. تعالوا نبدأ مع بعض. يمكن بدون مجاملة سلمان الأنصاري هو السياسي الوحيد اللي انت ممكن تسمعه ويفهمك الموضوع كله وباختصار وبدون رغي، وبديك شرح وافي للعلاقات الصينية السعودية والعلاقات السعودية الصينية، وماذا تريد السعودية من الصين، وماذا تريد السعودية من الاقتصاد أو التعاون الاقتصادي مع الصين، والعلاقة القديمة منذ 1400 عام بين العرب وبين الصين. نبدأ مع بعض أول جزء في مقطع الفيديو بتاع الأستاذ سلمان الأنصاري. I think there are 3 things that Saudi Arabia want from China. Economically, knowledge transfer in the field of technology. And the second is increasing Chinese investment in Saudi Arabia. And when it comes to politics, I think Saudi Arabia, in the top of its agenda when it comes to its cooperation with China, is its demand of the Chinese to limit Iran's negative role in the region by the virtue of the close relations between Beijing and Tehran. On the other hand, I think China wants 3 things from the Kingdom of Saudi Arabia. First, permanent or consistent supplies of oil. The second, activation of partnership in the Silk Road and enhancing trade exchange. So, because as we know that the Silk Road project or the BRI and Vision 2030, the Kingdom of Saudi Arabia and China would love to integrate these 2 projects together so they can build up supply chain that can connect continents with each other. Because Saudi Arabia is in a very strategic location in the world that connects Asia, Africa, and Europe. And as we all know, Riyadh is the gateway to the Middle East and the gateway to the Arab and Muslim world. And China believes in the importance of Riyadh regionally and globally. And definitely China is a superpower. It is a power that we are all, we look up to and we admire, and we have a lot in common. And I'm pleased to congratulate the Chinese nation and the people for the historical success they have achieved in previous years. And this would not have been possible without the vision and wisdom of the wise leadership of President Xi Jinping. شرح ماذا تريد السعودية من الصين وال3 أشياء، وإن السعودية هي البوابة للعالم العربي والبوابة للعالم الإسلامي، وموقع السعودية الاستراتيجي. طبعا الكلام اللي هو قاله أنا مش هكرره تاني، لكن أنا بضطر أعمل فواصل بين مقاطع الفيديو علشان قصة حقوق الملكية وإعادة نشر محتوى والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ولكن هنبدأ بقى في الجزء الثاني بتاع الأستاذ سلمان الأنصاري من الفيديو بتاعه. When it comes to Saudi-Chinese concept, when it comes to bilateral relations, I think China has a concept which is economy attracts politics. And Saudi Arabia's concept is that politics attracts economy. I think the 2 partners right now have now reached a middle ground, a middle understanding through which they can work together in a more pragmatic and strategic manner. As we know that China has historic ties with the Arab world, and there was a signed article published written by President Xi Jinping in the Saudi newspaper Al Riyadh, where he underlined that China will
work on those historic ties, but also work with Arab states to carry forward the traditional friendship and jointly build a China-Arab community with a shared future in the new era. How is this vision being seen or received in Saudi Arabia and the wider Arab world? Great. Look, the Chinese-Arab relations, as you said, is very old, very ancient. And as the two nations represent the most important human civilizations. And we know that if we speak about history, relations actually began 1,400 years ago during the era of Uthman bin Affan and the Emperor Zhao, and were further consolidated several decades later when the Arabs during the Abbasid, Harun al-Rashid, helped the Chinese Tang government after the attack it was subjected to. And the Arabs helped spread the Chinese actually invention of papers. This is very important. So the Arabs helped spread the Chinese invention of papers to the West and to the whole world. Science, knowledge, and libraries spread throughout the world due to the Chinese-Arab cooperation. So the current summit جاب من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلاقة الصين بالمنطقة أو بالسعودية بالتحديد، وقال إن سياسة السعودية وسياسة الصين في هذا الموضوع، وقصة برضو في المقطع الأولاني إن استثمار السعودية في طريق الحرير الصيني. حضرتك بتسمع الفيديو، لو أنت سمعت الفيديو بتاع سلمان الأنصاري كله على بعضه بتستفيد وبتفهم إيه اللي بيحصل، وبتسمع حاجات أنت أول مرة تسمع عنها في خلال زيارة الرئيس الصيني. نسمع كذلك الجزء الأخير من فيديو سلمان الأنصاري، هو 6 دقايق وأنا مقسمه على 3 مقاطع. نسمع الجزء الأخير ونبدأ نعلق عليه ونحط جزء برضه صغير كده من كلام الرئيس الصيني حوالي 20 ثانية أو 30 ثانية، ونوايا الصين تجاه السعودية في خلال 20 ثانية نسمعهم مع بعض. بس نسمع الأول الجزء الأخير من مقطع سلمان الأنصاري أو مقابلة سلمان الأنصاري مع القناة الصينية. Helped the Chinese Tang government after the attack it was subjected to. And the Arabs helped spread the Chinese actually invention of papers. This is very important. So the Arabs helped spread the Chinese invention of papers to the West and to the whole world. Science, knowledge, and libraries spread throughout the world due to the Chinese-Arab cooperation. So the current summits in Riyadh will be a continuation, in my opinion, of what the ancestors started in serving humanity through joint cooperation in all fields. And I'm very optimistic about the future of the Chinese-Arab relations. We have a lot in common, as I said. There are many commonalities between the Chinese society and the Arab societies, both of which are considered to be collectivistic societies and that value the concept of family and respect for the elders. And both societies, the Arab and the Chinese, are well-established and ancient history and great human civilizations. And to answer your question without going into very old matters, yes, there are a lot of giant projects between China and so many different Arab nations, including definitely all of the GCC nations, Egypt, Algeria, Iraq, Morocco, Sudan, UAE, and so many different Arab and GCC nations. And these giant projects mostly focus on railways, ports infrastructure, roads, mining, and other fields. And definitely, I think the prospect of this relationship is very high and very positive. And I'm very optimistic about the future of the Arab-Chinese relationship. And let's hope that the two leaders, the Saudi leader and the Chinese leader, will take the relationship to a new level through which all the Arab nations and China can benefit and also to contribute to humanity and to contribute to the global economy. وده الجزء الأخير من كلام سلمان الأنصاري. أتمنى أن تكون أنت استوعبت وفهمت محتوى ما حدث في ال3 أيام
بتوع القمة والتاريخ بين السعودية وبين الصين. نسمع جزء من كلام الرئيس الصيني عن نوايا الصين وماذا تريد الصين من السعودية. ستواصل الصين استيراد النفط الخام بشكل مستقر وبكمية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال منها، والاستفادة الكاملة من بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي كمنصة لتسوية التجارة النفطية والغازية بالعملة الصينية. كلام الرئيس الصيني. الدنيا اكتملت معاك، الدنيا اتظبطت معاك، فاضل عندك كام اتفاقية ما تعرفش عنها حاجة، ما تسمعش عنها حاجة. في اتفاقيات حصلت بين السعودية وبين الصين في مجال التسليح أعتقد ولم يتم الإعلان عنها. الرئيس التركي بيطلع قرار أو بيطلع إدانة للصين بحق مسلمي الإيغور. الرئيس التركي جاي دلوقتي بيطلع إدانة للصين في طريقة معاملة الإيغور. الرئيس التركي ما حضرش القمة في المملكة العربية السعودية على ما أعتقد. طبعا أنت عارف التصريحات بتاعت الرئيس التركي دي وراها إيه؟ وراها انتخابات وراها أي شيء لتلميع الجانب التركي. وش معنى في الوقت الحالي جاي تتكلم عن الرئيس الصيني وهو موجود في السعودية؟ عشان أقول لكم إن ديل شحيبر عمره ما هيتعدل أبدا أبدا أبدا، حتى لو اديته 5 مليار دولار. هو ده شحيبر العثماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.